Я радий всіх вітати. Ми сьогодні разом із Національною спілкою журналістів України дуже раді приймати в Україні пана Хуана Сеньора, про якого ми вам повідомляли, і, напевно, ви знаєте, хто він такий. Я думаю, що пан Хуан Сеньор про себе краще скаже. Він є головою компанії Innovation Group. І те, що я принаймні знаю, що на кожній великій світовій події, таких як конференції FIPP, тобто це Міжнародна федерація журналів, або на конференціях ВАНИФРА, це Всесвітня асоціація видавців новин, яка раніше була Всесвітня асоціація видавців газет, пан Хуан завжди робить таку проникненну доповідь, розказуючи про те, що нас чекає в майбутньому. І компанія Innovations дуже багато консультує по світу, як правило, це найбільші медійні компанії у питаннях розвитку. Сьогодні ми дуже вдячні пану Хуану, що він тут із нами і поділиться своїм баченням розвитку. От те, що зараз ви бачите на заставці, це свіжа доповідь Innovation, яка буквально нещодавно стала доступною. І ми маємо сьогодні честь послухати пана Хуана. Оскільки пан Хуан буде казати англійською, і в нас є перекладач, ми будемо працювати паралельно. Я дуже заохочую вас ставити запитання в чаті, я буду чат бачити. Нагадую про мікрофони. Дякую. So hello, dear friends. I would kindly ask you to keep your mics off because all of those who are going to be precluding this meeting will be just disconnected. That's a warning, a friendly warning. So glad to meet you all today with the Ukrainian National Association of Journalists. We have invited Mr. Juan Señor, and I'm sure that all of you know him. And so he is the head of the Innovation Media Consulting, and he is always giving very inspirational speeches at the big world conferences, just like the World News Media Congress or FIP World Media Congress, and always sharing his experience. And today we are hoping to hear his vision of development in his new report. The screen, on the slide, and you can see the title of it and what is going to be presented today. So I would like to give floor to Mr. Juan Señor. Thank you very much for inviting me, and it's just great to be here with all of you. I used to come here often, before this conflict began, and I've seen the birth of free press here. And we're very, very keen to help and support. So I come here on behalf of FIP and on behalf of the World Association of Newspapers as an ambassador to their organizations. And they personally told me, the CEOs and the chairman of these organizations, to send a message to you of solidarity, not just with what you're going through, but also with publishing to make sure that this business survives, and that we're here to support you because your role is very, very important, not just to inform a country in conflict, but also to entertain a country in conflict, and to help people rest their minds, to find nice, relaxing content as well that you produce, even though many of them are still seeking for information on vital issues, right? So we believe that publishing is important at all levels, in terms of hard news, in terms of soft news, and in terms of keeping your country informed. And I had a lovely dinner with Andre last night, and I reassure you this will pass, and what is coming is very exciting. Each great country in history has had a great, unfortunately, war of independence, right? So America had a war of independence. The UK had its own conflict to become what it is today. So many countries have gone through tremendous wars and conflicts to gain their independence. So this will pass.
Дякую, що запросили мене. Я дуже радий бути тут з вами. Я раніше часто приїздив до України і бачив великі потоки вільної преси. І я сьогодні тут виступатиму від імені двох організацій. Перший – це Всесвітня новинна асоціація, а також від Міжнародної федерації журнальних видань ФІП. Я виступаю в якості їх посла, скажімо так, і вони мені попросили передати один ключовий меседж саме солідарності з вами, не лише у розрізі допомоги, підтримки під час того, що відбувається в країні, під час цього конфлікту, а також у сфері саме публікування, видавництва, і тому що ви продовжуєте не лише забезпечувати ваше населення інформаційною дуже важливою інформацією щоденною, а також продовжуєте створювати контент, який носить розважальний характер, аби люди могли трішечки відволіктися і перепочити. Тому що ми вважаємо, що видавництво є дуже важливим, і я хочу також сказати вам, що ви знаєте, всі країни, великі країни, вони проходили різні страшні лиха, такі як конфлікти, війни, перш ніж могли стати незалежними. Всі ми боролися за нашу незалежність, і Великобританія з свого боку, і США. Тож це все мине. І далі, те, що вас чекатиме далі, це буде надзвичайним етапом, і я просто хочу вас заохотити. So, great democracies, great countries, which your country is on its way to become after this conflict is over, have great press, great free press. So this is one of the pillars of a great democracy. So rest assured that all the democracies that are supporting you today will continue to support you as you make this transition. And once this conflict is over, and it's going to be absolutely essential that you have a vibrant, free press with great publications throughout. And I'm here to show you basically that in the digital age, there's now a great business model being developed. There is a great way to basically make money from publishing in the digital age. And this is what we try to do every year with this report, the WANIFRA and the FIP reports on innovation in news media and innovation in publishing. So I'm going to present to you now these findings of what is the latest innovation in publishing and news media for you to prepare for what's to come, because we're quite confident that next year, hopefully in the middle of this year, you will begin this great transition to be a member of Western democratic nations with a vibrant free press. І я хочу також зазначити, що великі демократичні країни, вони якраз таки проходили такий шлях. Тож незабаром вас чекає якраз такий світ демократичний, світ, де преса є вільною і незалежною. А ми знаємо, що вільна незалежна преса – це важливий, скажімо, такий стовп, на якому все тримається в суспільстві. І всі ці демократії, які зараз вас підтримують, вони надалі будуть вас підтримувати під час цього вашого перехідного етапу. І також я хотів би сказати, що у цю цифрову епоху існують безліч прекрасних бізнес-моделей, які допомагають робити гроші на видавництві. І оцей звіт, який я сьогодні вам хочу представити, цей звіт темою є інновації, найновітніші інновації, про які я хочу вам сьогодні розказати, що на нас чекає, тому що я сподіваюся, що всередині цього року ви таки почнете здійснювати цей перехід до, скажімо, того, що станете однією із західних демократій. Okay, so now what we're going to do, if you just read the screen, I will mention it and you can translate it directly. That'll be the fastest way. Okay. So here are the best innovations from some very tough years. Ось найкращі інновації, які були винесені в найскладніші часи. This is based on 12 months of research and our global media consulting experience.
А цей звіт ґрунтується на 12-місячному дослідженню, а також наших глобальних медіа досвіду з консультування. These are some of the articles in the book. All of you get a free copy of this book. There are 2 books and you get a free PDF copy. This is normally 150 euros, but you get it for free. І ось є, ви бачите, перед вами обкладинки книжок, які ви отримаєте безкоштовно. Як правило, одна коштує 150 євро, але це 2 книги, і ви можете їх отримати безкоштовно. These are some of our clients globally. Це наші глобальні клієнти. And the past 2 years have seen breathless innovation as news organizations have raced to launch new audio formats, products, newsletters, live instant analysis, visual investigations, and much more. Останні 2 роки вони показали нам інновації, які захоплюють подих, оскільки новинні організації поспішали запустити нові аудіоформати, нові продукти, інформаційні бюлетні, а також миттєві аналізи в прямому ефірі, візуальні розслідування і навіть більше. And this is also a story about the beginning of the second digital age, Web3 age. It has begun in 2023. Це також є історією про початок другої цифрової епохи Web3. Якраз 2023 рік є її початком. And it's a story about a new beginning, the beginning of forever, as the changes in the publishing industry are very profound and irreversible. А це також історія про новий початок, який залишиться вже назавжди, оскільки ці зміни є дуже глибокими і незворотніми. We are going through a recovery globally, but it's a fragile recovery, but it is a recovery. So how do you make sure that you're not left behind here in Ukraine as everywhere else in the world with this recovery? Ми зараз на етапі відновлення, і хоча це відновлення ще досить крихким, однак воно вже почалося. Отож, як нам переконатися, щоб ми не залишилися позаду? So I'm going to focus on 5 innovations and 1 single strategy. Я сьогодні представлю вам 5 інновацій і одну єдину стратегію. The one single strategy, I will mention it when I conclude this presentation. І ця єдина стратегія, про яку я вам розкажу, я її згадаю аж наприкінці презентації. But these are the 5 innovations. Але спочатку про 5 інновацій. Number 1, you have to understand and start working on first-party data and membership. По-перше, треба розуміти і почати вже працювати із власними даними, власними статистичними даними та членством. Number 2, you need to begin to do a lot of audio and newsletters. There is a boom in audio newsletters. You have to really do much more in audio newsletters. Друге, вам треба побільше виготовляти зараз аудіоматеріалу, а також інформаційних бюлетнів, оскільки це їхній час розквіту. Number 3, artificial intelligence is already part of the publishing model. You can do it. It's not complicated. It's time to begin to introduce artificial intelligence in your business. По-друге, це третє, штучний інтелект та новини. Я хочу сказати, що штучний інтелект, він вже є частиною моделі видавництва, тож не бійтеся його використовувати. There are 2 new business models for publishing this year. Every year we've been tracking new business models. This year we have 14. Last year we had 12 with perhaps 13. Every year you're finding new business models. There are new ones, 2 new ones to share with you. Кожного року ми відстежуємо появу нових бізнес-моделей. І цього року народилося 2 нових бізнес-моделі. І оскільки минулого року їх було 12 чи 13, ми бачимо, що ще з'явилися нові. Можна кожного року знаходити нові ідеї, нагоди до бізнесу. And visual investigations are very, very important as a new form of journalism. А також візуальні розслідування, які є дуже важливим форматом журналістики. First of all, let's talk about first-party data. Давайте спочатку поговоримо про власні дані. This year, digital advertising changes forever. There's no doubt about it. А цього року цифрова реклама змінюється назавжди. Тут немає сумніву. Google is getting out of third-party cookies, and this shift is epochal.
and it's coming fast in 2024. Google поступово припиняє використання сторонніх файлів cookies, і цей зсув, ця зміна, вона є просто епохальною. What happened? There were concerns about global piracy and privacy, and that put an end to the third-party tracking. So it's a golden opportunity because now you know who your readers are. І чому так сталося? Тому що були глобальні занепокоєння конфіденційністю, і саме тут мова йде про дані, відстеження даних третіх сторін. Тому зараз є золотий вік для того, щоб це застосовувати, оскільки ви знаєте вже свою аудиторію, своїх читачів. Up until now, we've had no direct relationship with our readers, digital readers. There was always Google in the middle, Facebook in the middle, somebody else in the middle. Now we have a chance to have that direct relationship. And this is huge for us as publishers. І раніше ми ніколи не мали прямих взаємовідносин з нашими читачами, цифровими читачами, тому що хтось завжди був посередником, чи то Google, чи то Facebook. А зараз нова епоха, коли ми можемо з ними взаємодіяти напряму. Most of you have been running blind digital businesses. You are blind to who your audience is, what else they like, whether they're willing to pay. You do not have a direct relationship with your audience today. And if this changes, it's everything in publishing. Багато з вас керували всліпу своїм цифровим бізнесом. Ви були сліпими, тому що не знали, ким є ваша аудиторія, що їм подобається, чи вони готові платити за контент. У вас немає прямих взаємовідносин з вашою аудиторією. Якщо ж це зміниться, то це буде феноменально для видавництва. It's a miracle. We were blind, now we're getting our sight back. Yeah, it's great. Це таке диво. Ми були сліпі, а тепер прозріли. And it's important because the subscriptions business, you need to have a direct reader relationship. And great data comes from that direct relationship. So this is essential for you to rebuild the business. І якщо ви за цим задумаєтеся, то бізнес підписки або по передплаті, він є дуже важливим, але тому що ви маєте прямий контакт із вашою аудиторією, і від цього контакту чи від цих взаємовідносин ви отримаєте прекрасні дані. So it's time to get our vision back. Тож це час нам прозріти. If you have your readers' data, you can have a direct relationship. You can control what you offer and what you charge. And also know what they want to read. Якщо ви маєте дані про ваших читачів, ви можете зав'язати з ними взаємовідносини, також можете контролювати те, що ви їм пропонуєте, визначати те, за що можна взяти гроші, а також пропонувати їм те, що вони хочуть читати. And look, good journalism is good business. If it's not good business, it's not good journalism. Хороша журналістика – це хороший бізнес. Якщо це бізнес не хороший, то це і не хороша журналістика. But you need to get the data. So you either have a data wall or a paywall. If you don't, your business is over. What is a paywall? Paywall is registration. A data wall. Paywall is registration with payment. So you must, in 2023 or next year, launch one of these two new experiences in your websites. If you are still, if people are still navigating your websites free without any requirement of data or payment, it's over. You're wasting your business. You're not building anything. You're just building a business where you put display advertising. And that does not work enough. І вам треба подумати про запуск таких нових понять, як про поняття як реєстрація, для того, щоб отримати інформацію, зайшовши на ваш вебсайт, щоб той, хто хоче щось почати, щоб він зареєструвався, і таким чином ви отримали дані про цю людину, тому що основа тут – це отримати дані про своїх читачів, або ж це може бути платний доступ до контенту. Якщо ж не буде того чи іншого, то бізнес просто прогорить і буде безрезультатним, оскільки читачі, які заходять на ваш вебсайт, можуть безкоштовно там читати все, що завгодно, і не залишаючи ніякої інформації про себе, вони не залишають вам шансу. Many of you think, well,
that means I need to choose between advertising and subscriptions. This is a false dichotomy. You can have both. This is not a binary choice. You don't have to choose one or the other. You can have both. And everybody's realized that you can have both. So begin the journey. You've done the journey to ads. You have built your digital business in the last 25 years based on advertising. Now you need to begin the journey towards subscription. And subscription will not destroy the advertising business. They can both perfectly coexist. This is a false dichotomy. So stop being afraid that if I begin to ask people to register, if I begin to ask people for payment of some sort, I will lose my ad revenue because people will go away. Not true. If your journalism is good, people will be willing to give you their data or their money. If not, you shouldn't be in this business. Помилковою думкою серед багатьох є те, що можна вибрати щось одне, або рекламу, або підписку. Ні, насправді це хибна дихотомія, так би мовити, тому що якщо ви вже здійснили свою подорож і побудували свій бізнес з допомогою рекламних оголошень, а тепер час перейти також до підписок. І я хочу сказати, що не треба боятися, тому що вони можуть співіснувати, це може бути і реклама може бути на вашому вебсайті, а також ви можете людей просити підписуватися чи отримувати платний доступ до цього контенту, тому що люди будуть готові платити за якісну журналістику. The most important thing when you build a membership business is stopping churn. We've seen a lot of people subscribing. How do you stop churn? І дуже важливим також елементом, коли ви будуєте такий бізнес на членство ваших читачів, це яким чином можна зупинити відтік ваших підписників. Is churn understood? Yeah. Okay. Okay. Outflow of the readers. Outflow of the readers. So this preoccupation that people have with losing churn, with people coming and going, this has been a golden age for subscriptions, for traffic. It can last. І ті, хто побоюється, що може бути відтік підписників, тобто спочатку вони підписалися, потім відписалися, ви будете боятися їх втратитися, ви не бійтесь, тому що зараз золота епоха саме на підписки. We have seen people launch subscription businesses this year, past year, in Kenya. Ми бачили, як були запущені підписки цього року, минулого року в Кенії, in Brazil, Бразилії, in Turkey, Турції, in India. в Індії. Why? Because all of us here are paying for Netflix. А чому так? Тому що всі тут із присутніх платимо за Netflix. If you're not, because you're using somebody else's subscription, right? Якщо ви не платите, то значить ви використовуєте чийсь інший абонемент. All of us have Spotify. У всіх нас є Spotify. Or maybe our children do. Ну, принаймні, в наших дітей є. All of us are paying for this. We're all paying for digital. And it's very easy to get people to pay a little bit more for news. Ми всі платимо за цифровий контент. І легко переконати людей трішечки більше заплатити за новинний контент. 5 years ago, if you told me Ukrainians, they'll never pay for digital content. Never. And I would say, okay, you've got a point. People are not paying for content. Today, this has changed. 5 років тому, якби ви мені сказали, що українці не будуть платити за контент, я би погодився з вами. Але сьогодні ця ситуація вже змінилася. People's mindsets, now they understand that if the content is good, it's good business. I should pay for it. If the journalism is good, I will pay for it. If the movie is good, I will pay for it. If the music is good, I will pay for it. А тепер у людей є чітке розуміння, що якщо це якісний контент, то я готова за нього платити. Якщо це хороший фільм, я готовий платити за те, щоб його подивитися. And people are more willing to pay for their passions, their hobbies, than for news. So people are much more willing to pay if you love fashion, if you love cars, if you like fishing, if you like motorbikes. Subscription to hobbies have gone through the roof for digital. І люди готові платити за свої пристрасті, за свої хобі. Наприклад, чим за новини. Тобто, якщо це мова йде про моду, чи про автівки, чи хтось любить риболовлю, вони готові за це платити. For cooking. А таким ми можемо це в цифровому світі зробити, оплачуючи куки. Oh, Ukrainians will never pay for cooking recipes. Oh, sorry.
Або ж, наприклад, вони готові заплатити, якщо їм нададуть рецепт приготування якоїсь улюбленої страви. We just launched this year in Slovakia a cooking subscription business from a leading newspaper. І цього року у Словаччині запускається бізнес якраз таки рецептів для приготування, цифровий мається на увазі, де можна отримати підписку. 12,000 subscribers in 3 months. Вже 12 тисяч підписників за рік, за 3 місяці. Yeah, and they're paying €5 Платять 5 євро. for the first year. Still, it's good business. Хоча це лише перший рік, але все одно хороший бізнес. Before that, everything was free. Yeah. А до цього все було безкоштовно. So you need to be confident that if you have good content, people are willing to pay for it. Тобто ви маєте бути впевненими, якщо у вас гарний контент, люди будуть готові за нього заплатити. And at least they should give you their data. At least. Або ж принаймні вони будуть готові надати свої дані. So now you can rebuild your business. Тепер ви можете відбудовувати свій бізнес. We've got control. And this is a huge change for us. Yeah? Тепер контроль в наших руках, і для нас це велика зміна. So there's never been a better time to be in the subscription business. Тож ніколи не було раніше кращої нагоди, ніж зараз, для того, щоб зайнятися бізнесом підписок. Now it's all about keeping your readers, right? Keeping the people that are coming. How do I keep them? Ну, але тепер також нам треба подумати про те, як же втримати нам свою аудиторію. In the book, we give you 31 ways you can keep people on your website once you introduce a data wall or a paywall. І у цьому підручнику ми даємо вам 31 пораду щодо способів того, як можна втримати свою аудиторію, започаткувавши або data wall, або paywall. These are the best systems globally. Yes. Це глобально найкращі системи. And guess which one is the most effective? Вгадайте, яка найефективніша? A phone call. Телефонний дзвінок. A physical phone call. When you, in this day and age of emails or something, if somebody gives you their data and, you know, a phone call saying, how are you, Andrei? Are you happy with the content? Are you happy with subscription? Who is this? I'm not selling it. I'm just telling you, I'm the editor. I'm a journalist. I'm a member of the magazine. How are you? Are you enjoying the content? Wow, it makes a huge difference, right? В таку цифрову епоху, в епоху імейлів, коли людина отримує дзвінок від редактора чи від журналіста, який цікавиться, чи людина задоволена тим контентом, який отримує, це дивує і дуже подобається читачам. And when it comes to digital, customers are very different. You've got some loyal, some frequent, some occasional, and we keep treating everybody the same. You cannot do this. You cannot treat all readers the same. Також треба пам'ятати про те, що цифрові читачі, вони всі різні, а ми чомусь ставимося до них однаково. Тобто у нас чомусь один підхід для всіх. And it's very important that you keep the light readers very close to you, because they're very important. They're the ones that will become good clients, but you need to keep them close to you. Ну і тут також порада йде про те, що коли ми думаємо, яких саме читачів в першу чергу треба намагатися втримати, це саме тих, які, можливо, ще не повністю, скажімо, сидять на ваших джерелах, так? Тобто ті, які читають час від часу, так ось їх треба намагатися зацікавити, тому що вони потенційно можуть стати вашими лояльними читачами. The best case study in the world for retention is Airbnb. І Airbnb є одним із найкращих прикладів утримання клієнтів. First-time visitors, first-time users. If anything goes wrong, they get a phone call. Якщо під час першого візиту чи під час першого контакту з використання цього сервісу щось іде не так, вони отримують телефонний дзвінок. They use physical as much as possible, voice, real people contact, and it works very well for retention, for keeping people that are tasting your digital experience to being loyal clients. Тобто вони саме надають, саме таким чином можуть отримати своїх клієнтів. Тобто в той час, коли клієнт, скажімо, куштує ваш цифровий контент, а ви його супроводжуєте і підтримуєте. So offer a variety of strategies
but you need to know your light readers. They're the most likely to leave you, but they're the most likely to also subscribe. Отож, ми радимо вам пропонувати різноманітні стратегії, застосовувати різноманітні стратегії, і треба знати своїх нелояльних читачів, випадкових, можливо, читачів, тому що саме вони – це ті, які можуть, скоріше за все, покинути вас без всяких причин, але також потенційно вони можуть бути тими, які стануть лояльними. They represent the biggest opportunity for growth in all media organizations. Вони представляють найбільші можливості для зростання у всіх медіаорганізаціях. These are the people at the top of the funnel who are just light readers. They come. You want to work on them a lot. Yes. Yeah. Тобто це, скажімо так, як вони лише є верхівка айсберга, але ви хочете, щоб вони прийшли до вас і вони були разом з вами і ви працювали. We believe that subscription revenue in Ukraine, like anywhere else, it should be 40% of your revenue. Ми вважаємо, що дохід від підписки, так, як і буде у світі, в Україні має складати також 40%. So, you know, you who are building this business, you're thinking 40%, that's a lot. When, you know, almost 99% of your revenue is digital advertising, right? So this is the target, right? 40%. And you can do it. You can do it with direct reader revenue. І напевно вам здається, що 40% це дуже багато, оскільки 99% вашого доходу це в цифровому полі ви отримаєте від реклами. Але 40% це та ціль, і це на чому ви маєте бути націлені, і це можливо. Is this some sort of this can happen? It can happen in Ukraine because when Netflix builds its business, okay, Netflix had no advertising. You know, and they went for 100% reader revenue, 100% viewer revenue. Okay, it's movies, it's entertainment. It doesn't matter. The concept is the same. People are willing to pay for content. So you should expect to rebuild your business with this objective. Will it come in 2 years? No. 3 years, 5 years, easily. You know, you can begin to get there. You'll be very surprised. І я також хочу сказати, що що це можливо. По-перше, сьогодні тут в Україні це можливо, тому що коли навіть Netflix запускав свою платформу, так вони не використовували рекламу, і вони 100% все будували саме на контенті, на доходу від переглядів, від доступу до контенту. Хоча це розважальний характер носить, так, Netflix, але тим не менше люди дали чітко зрозуміти, що вони готові платити за контент, якісний контент, і ви зможете перебудувати свій бізнес, маючи цю мету, маючи цю ціль перед собою, тобто 40% отримувати дохід саме від доходу від читачів впродовж 5 років. And the key thing is when you begin to build your subscription business, the key question is, am I building a business for acquisition or retention? І коли ви починатимете будувати цей свій бізнес, який базується на доходу від читачів, вам треба відповісти на ключове запитання, чи ваша стратегія ґрунтується на тому, щоб отримати читачів, чи на тому, щоб їх здобути. And the key thing is to build it for retention. І вона має ґрунтуватися саме на утриманні. So, these are 6 paywall models. The first one is hard. Don't do it. Перед вами 6 моделей пейволу, тобто плати за контент, плати за доступ до контенту, і перший з них називається жорсткий пейвол, я вам його не раджу використовувати. You know, you cannot close a door that has been open for 25 years. Ви не можете зачинити двері, які вже були відкриті впродовж 25 років. Oh, what's this? It's closed. I need to pay everything hard. You can only do this if you're the Wall Street Journal or the Financial Times, a very important publication, business publication. Тому що коли вони зайдуть, побачать, що сайт, доступ до контенту закритий, це для них дуже складно буде, вони його просто закриють. А це може використати лише, скажімо, передовий такий видання, як Wall Street Journal чи Financial Times. Metered, not so good.
Далі у нас з вами м'який paywall, також не дуже хороша ідея. Metered means you can read 5 articles a month, М'який, ну, like a taxi, meter, Google сказав м'який. metrico. Yeah. Добре, вимірюваний paywall. Yeah. These are technical terms, sorry. No, I know it. I Yeah, have no it down, no written problem. down. Freemium paywall. This is a good one for Ukraine. I think you should start with freemium. And that's you have some things that are free and some things that are paid for, right? Freemium paywall – це якраз таки той paywall, який я вам раджу з нього розпочати в Україні, коли під жорстким paywall тільки частина матеріалів видання, а решта публікацій безкоштовні. And phase 2, after 1 year or 6 months, begin a dynamic predictive paywall. This is the best one for retention. І далі десь через місяць чи два запускати динамічний або прогнозований paywall для того, щоб можна було утримати читачів. You can also have a hybrid, but that's very sophisticated. Yeah. Гібридний paywall – це дуже складна версія. And that's something you move on to after 5 or 6 years, maybe. Можна запустити цю модель за років 5 або 6 після того, як буде запущено freemium. And the donations model is what you have at the moment in some publications, right? І також модель на основі внесків, благодійних внесків – це те, що у вас зараз вже працює в Україні, так? Through, I believe you use Parthenon or Patreon, yeah. Patreon. Yeah. So this is okay, but it's not. It's not a business. It's like going to church. Please give us some money. Yeah. Тобто це працює, але, звісно, це неефективно, тому що це так, ніби ходити до церкви, просити, дайте пожертву, будь ласка. But it's good. It's okay. Yeah. The important thing is that this year you're experimenting with something. Але це гаразд. Головне, щоб цього року ви поекспериментували з цими різними типами paywallів. Stop. Free is very expensive. Тому що давати контент безкоштовно – це дуже дорого. Stop giving it for free. Переставайте його надавати безкоштовно. You'll be surprised. People are, if the content is good, you should be able to ask something back. І ви будете здивовані, насправді, що люди побачать, що якщо це гарний матеріал, цікавий контент, то вони будуть готові дати щось за нього, за те, щоб його отримати. Anything in life that's free is not valued. Тому що все, що ми в житті отримаємо безкоштовно, воно нами не цінується. If I go out in the street and give someone here free water. Якщо я вийду на вулицю, буду пропонувати людям казати, що це безкоштовна вода. My first thing is, what's wrong with the water? Why are you giving it for me for free? Перше, що людина подумає, так, з цією водою щось не так, чому ж мені її безкоштовно дають? No, but look, but Google is going to put an advertisement here. So you give the water for free, and Google will give you a percentage of the advertisement because you have a lot of people. What? This is not a business model. Sorry, we're finished with this business model. Ви скажете, наприклад, безкоштовно, тому що Google розмістив тут своє рекламне оголошення, наприклад, і потім відсоток від цього рекламного оголошення буде надаватися від Google за те, що люди побачать цю рекламу. Але це вже не працює модель. But you need to have the confidence, and you need to work together. Треба бути впевненими і триматися разом. All publishers should agree that as an industry, as a journalist association, the best way you save our jobs and the best way we inform this country is by us revaluing the business. І всі видавці тут повинні, і зокрема Журналістська асоціація повинні погодитися, що ви інформуєте цю країну, так, і ви повинні триматися як бізнес. Для цього необхідно, звісно, розвиватися і здійснити переоцінювання. You don't work for Google, you don't work for Facebook, you don't work for Twitter, you don't work for Telegram. We work for our people, for our readers, for our publishing. Enough of this giving it all for free has to finish this culture. Ви не працюєте ані на Google, ані на Twitter, ані на Facebook. Ви працюєте задля своїх людей і на себе, для того, щоб побудувати свій власний бізнес. Досить роздавати це безкоштовно. A successful paywall strategy begins and ends in the newsroom. Успішна paywall-стратегія починається і закінчується у ньюсрумі. The newsroom has to produce content worth paying for. А ньюсрум повинен виготовляти контент, який буде вартий грошей.
If the newsroom, if the editorial department does good content, you will find people willing to pay for it. Якщо видавництво зможе виготовляти той контент, який вартий оплати, то він буде отримувати цю оплату. But it's important to go from subscription to membership. Але важливо здійснити перехід від підписки до членства. It's not the same thing. Тому що це різні поняття. Membership, you belong to a club. Членство передбачає вашу приналежність до клубу. You belong to the brand. Приналежність до бренду. I'm not just selling you a subscription, I'm selling you a membership. It's a different concept. Я вам продаю не підписку, а продаю вам членство. You have the advantage in Ukraine of not going through all the pain of direct subscription business. You can begin to develop membership models. І в Україні ви маєте перевагу не починати бізнес із підписки, а одразу з моделі членства. So in the book we talk about how do you build a subscription membership business, which is so you can go past all the pain of the 3 years that we've been through subscriptions, go straight to membership, which is the same thing but with a different value proposition. У нашому підручнику ми даємо рекомендації, як побудувати свій бізнес підписки членства, і ми, по суті, даємо вам поради, тому що ми 3 роки ґрунтували наш бізнес саме на підписці, а тепер вже перейшли до членства. Ви ж одразу ж можете почати з членства, навчитися з наших, так би мовити, помилок. There's no one single paywall. They can be a blunt force, so not all of them work for all publishers, right? І paywall може бути такою грубою силою, так би мовити, інструментом, який може не працювати, але це буде працювати для всіх видавців. So the idea is that membership models are a faster way to get digital money than subscription models. Справа в тому, що моделі членства – це швидший спосіб отримати цифрові кошти. So now I'm going to show you 14 business models. How are people making money with digital? Зараз я вам покажу бізнес-моделі, як люди заробляють гроші на цифровому контенті. This is the book. You have the publisher as a membership model, subscription model. Тут ми маємо з вами модель підписки. The publisher as a gamer. Видавець як той, хто пропонує ігри. The publisher as a data miner. Той, хто займається збором даних. The publisher as a philanthropist. Видавець як благодійник. The publisher as a club. Як клуб. The publisher as an IT provider. Видавець як постачальник IT. The publisher as an educator. Як освітник. The publisher as an events company. Як which company? Events. Як компанія по організації заходів. The publisher as an archivist. Як архівіст. The publisher is a licensor of a brand. Як ліцензіар бренду. The publisher is an advertising agency. Як рекламна агенція. The publisher is an affiliate marketeer. Як партнерська програма. The publisher is a retailer. Як ретейлер. And the publisher is a think tank. І як аналітичний центр. This is very interesting for Ukraine, think tank. Я гадаю, що аналітичний центр – це ідея якраз дуже цікава для України. Okay, I'll go quickly through this. The publisher as a paid content provider is essentially what I've talked about. The fact that we need to get first data and begin the subscription business. Видавець у якості провайдера платного контенту – це те, про що я зараз говорив, що треба отримати підписку для того, щоб люди платили за доступ до контенту. The publisher as a data miner is using the data and selling it to third parties as well. Як збирач даних, це збираються дані, які продаються також третім сторонам. The publisher as a club is creating a membership model that is very physical and has direct benefits. Тут мова йде про побутову модель членства, яка є фізичною, яка має свої переваги. La Vanguardia, where I'm from in Barcelona, or La Nación in Argentina have a membership model. La Guardian і La Nación, і це два видавництва із Іспанії, з Аргентини, вони якраз таки мають отаке от членство. So you get a subscription, you get your membership, you go to any restaurant, to a coffee shop. If you're a subscriber to this group, you get a discount.
Тобто ви отримуєте отаку картку, членську картку, скажімо, і якщо ви йдете, наприклад, в ресторан чи хочете випити десь кави, і вони входять до цього клубу, то ви можете отримати знижку як член цього клубу. And the restaurant or the coffee shop gets free advertising in your newspaper. А ресторан чи кав'ярня magazine. отримують безкоштовну рекламу у вашому видавництві. And the exchange is, I give you free advertising, you give my readers a discount. Тобто я даю вам безкоштовну рекламу, ви даєте моїм читачам знижку. Everybody wins, and I want to keep subscribing because I'm a member of a group that gives me discounts. І звісно, я хочу, щоб підписки продовжувались, тому що я отримую, мої читачі отримують знижку в цьому клубі. So I go to the petrol station. Are you a reader of La Vanguardia newspaper? Yes, I am. Okay, here's a discount. Boom, discount. Go to coffee in the morning, discount. Go to Thara shopping, discount. And Thara, the petrol station and the restaurant get advertising for free in my news publication. Ви, наприклад, зранку їдете на заправку і вас запитують, ви є членом клубу цієї газети чи цього видання? Так, тож ви отримуєте знижку. Йдете в кав'ярню, там отримуєте знижку на каву. Йдете, наприклад, в Зару, в магазин одягу, там також ви є членом цього клубу, там також отримуєте знижку. За це всі ці три організації, всі ці три бренди, вони отримують безкоштовну рекламу у вашому. And you have gold, silver, bronze. І також є градація: золото, срібло і бронза. Okay. The publisher is an IT provider. We were talking about this last night. This is very good business model, and this is where you sell your technology to third parties. Вчора ми обговорили саме цю модель, коли видавець є у якості IT-провайдера. Якраз таки це дуже хороша ідея, тому що таким чином ви можете продавати свої технології третім сторонам. Here in Ukraine, you have a huge business with technology. You're very, very good at this. Тут в Україні зараз великий бізнес якраз таки розвивається, пов'язаний із технологіями. You have a digital gene. У вас цифрові гени, так би мовити. So, for instance, CRM, CMS systems, data management systems, subscription, technology platforms. There's no reason why you should not build them here and sell them. Наприклад, CRM, CMS, а також системи управління даними, і немає жодних причин, з яких ви не можете їх побудувати тут в Україні. We have clients in Colombia where they also have a digital gene, in India where they're building these systems and then they sell them. And these were built for the newspaper. Yes. And when you say digital gene, digital gene, it's an expression. Правильно, все ж таки, так? Yeah. Digital talent. Okay. Yeah. The publisher is a brand licensor. That's where you license your brand and you do things like, I'm sure the El Cafe or the Vogue, a bar, those kind of things. But with other brands, you can license a lot of the content. Yes. А також ми говоримо про видавця як ліцензіара бренду, тобто можна давати ліцензію на свій бренд, скажімо, як El Cafe чи Vogue Bar. Yeah, this is growing a lot. Forbes is licensing its business a lot. Це набуває дуже швидко з популярності. Наприклад, Forbes так само надає свою ліцензію. Some people are doing, for instance, international awards, like the best things, and then you could do a co-sponsorship with somebody. Sponsorship. Yeah, co-sponsorship. Yeah. Наприклад, якщо це якісь міжнародні нагороди чи премії, там можна зробити ко-спонсорство, співспонсорство. So the top 10 businessmen in Ukraine. Топ-10 бізнесменів України, brought to you by this company with that other company, right? So a local brand with an international brand. І тут може бути взаємодія локальних брендів місцевих і міжнародних. Okay, the publisher as a philanthropist. Далі у нас видавець як філантроп або благодійник. This is very good business model, particularly now. So money from foundations, money where you commit yourself to do specific journalism on certain issues.
Зараз це набуває також популярності, гроші від фондів, коли у відповіді в обмін на це ви зобов'язуєтесь як видання розслідувати чи висвітлювати певні теми. So if you go to the Bill and Melinda Gates Foundation now and you tell them, we're going to do a series of journalism about the impact of the conflict on children. And which On is, children? No, the Bill Gates Foundation. Фундація Білл Гейтса, наприклад, якщо ви прийдете до них і запропонуєте їм провести розслідування або дослідження того, що відбувається з дітьми під час війни. They're very willing to donate money for this particular specific journalism on a specific angle. Вони будуть готові давати свої гроші саме на таку справу. The publisher is an educator. This is a big business model. It's working very well. Видавець як освітник – це також дуже велика модель, бізнес-модель, вона гарно працює. You've all seen master classes. Ви всі бачили майстер-класи. It's the top, it's 500 euros to get the good courses. 500 євро коштує отримати гарний курс. So you go around Ukraine, you say, okay, who is the best actor in Ukraine? Ви їдете по Україні, наприклад, і запитуєте, хто є найкращим актором в Україні. So you produce with him or with her how to be a good actor in Ukrainian, a Ukrainian actor, and that's an online course, and it's 50 euros, and you split it 50-50 or 60-40. І спільно з ним ви, наприклад, розробляєте курс навчання по тому, як бути найкращим актором. Yeah, or who is the best fashion designer, or the best chef, or the best a car driver, or whatever. You find people that in Ukraine, they find these are my heroes. You produce an education course with them. Тобто ви здійснюєте пошук талантів у різних сферах, чи то сфери моди, чи може це бути також шеф-повар, наприклад, відомий, і спільно з ним розробляєте тренінг або курс навчання, який потім продаєте, скажімо, за $50 і ділите навпіл. This is a big business model. It's working very well for many. Це хороша бізнес-модель, яка ефективна для багатьох. The publisher is an agency. That's where you offer your client everything, the creative aspect of it and the placing of the advertising. І далі в нас видавець як агенція. Тут ви пропонуєте своїм клієнтам весь комплекс, тобто від креативних аспектів до розміщення реклами. The publisher is an event organizer. You're familiar with this model, but it's changed a lot because of the pandemic. Далі видавець у якості організатора заходів різних. Ви з цією моделлю знайомі, але вона трішки змінилася з часів пандемії. The publisher is an affiliate marketeer. I don't know if you know what this means. Видавець як партнерська програма. Yeah. So this is where you make product recommendations. You test many different products and you say from all these, this is the best one you should buy. Це тоді, коли ви тестуєте різні продукти і, випробувавши їх, знаходите найкращі і даєте свої рекомендації на його придбання. But you have to be independent. Але треба бути незалежним. Not make a recommendation because you get a percentage. Тобто ви не даєте рекомендацію, тому що отримаєте відсоток. This is a good business model and it's being done ethically, objectively, and very useful for people. Це бізнес-модель, ефективна бізнес-модель, яка здійснюється тобто яка є етичною та ефективною і гарно вже себе зарекомендувала. The publisher is a retailer. Видавець як рітейлер. We have a client in New Zealand and they become like eBay in New Zealand. They're selling lots of things and they're creating the platform for people to sell their things, but they're focusing on makers. So you know Etsy, like Etsy. So people make something, they become the retailer platform for those people. Також у нас є, отож, видавець як рітейлер. У нас є клієнт у Новій Зеландії, який став зараз вже на рівні eBay, де вони продають, тобто вони організували платформу, де люди можуть продавати свої товари, як от, наприклад, Etsy. And so handicrafts, people making goods that are made at home. This is a really good revenue business. You have a huge margin in this. It's about 40% margin.
40%. 40, yes. Тобто Yes. тут майстри можуть створювати якісь предмети, товари, тобто це ручна робота, і цей бізнес є дуже-дуже прибутковим, і тут висока маржа складає понад 40%. The publishers and archivist, this is a big business model with nostalgia. You're selling nostalgia. Yeah. Далі в нас є видавець як архівіст, або як ще називають архіваріус. Тут ви продаєте ностальгію. The way we used to be, the way we used to look. Here's a book, a PDF on the way that Kherson used to be, the way that Kiev used to be 100 years ago. You have the photographs, the pictures. People love nostalgia. They love to get a book or something, and there's some nice business models selling photographs that are framed, selling books, selling little photo books of a particular small town. Отож, це про те, якими ми були, яким було це місто, яким був Херсон 100 років тому. Ви можете продати таку книгу, де будуть також фотоілюстрації тих часів і так далі. Можуть продаватися фотографії вже в рамках, можуть бути невеличкі фотоісторії, фоторепортажі. And finally, the publishers of think tank. This is a good one. This is, we've done this in Slovakia this year. And this is a very, very important new model. And that's where you produce white papers on big issues, right? So imagine as a publisher, you publish a report based on the geopolitical future of Ukrainian agriculture. How is, you try to envision the future and you try to create a policy paper. And you get a lot of funding from universities, from institutions. This is a good business model, especially for Ukraine at this moment in history. Policy publishing, white paper publishing. This is an important thing, and I think it can be a good source of revenue. This often you associate yourself with universities initially, but this is a very important business model in Ukraine in this historical moment. І наступна модель – це видавець як аналітичний центр, і от ми її запускали, це нова модель, запустили цього року у Словаччині. Це виготовлення, так сказати, білих паперів на якісь значні великі теми, може бути історичні теми. Тобто, наприклад, це може бути звіт на тему геополітичного майбутнього сільського господарства в Україні. І ви робите припущення, яким воно буде за якийсь час, наприклад, на основі цього вже готуєте політичні папери, і фінансування отримується від університетів. Ну, тобто це така публікація політики. І зараз в Україні в такий історичний момент це було б дуже актуально. The publisher is a gamer, as a seller of games. Видавець як постачальник або розповсюджувач ігор. People will pay for movies, people will pay for their hobbies, people pay for gaming. And the great success is Wordle, in a great puzzle invented by the New York Times. The Guardian has just launched 2 similar Wordle puzzles. And so this is brain games, mind games, not just obviously video games. And this is big business. Big business. Далі видавець у якості, як вже було сказано, розповсюджувача ігор, це також дуже великий бізнес, і ми маємо багато прикладів того, що люди готові платити як за фільми, як за хобі, так і за те, щоб грати в ігри. Одним із таких прикладів може бути Wordle, це браузерна гра, яка полягає в тому, що треба вгадати слово з 5 букв. А Guardian нещодавно запустив дуже 2 схожих гри на основі також такого формату. So puzzles and games is a big business, as I said. Отож, пазли та ігри – це великий бізнес, як я вже сказав. Wordle has brought tens of millions of users to the Times in New York, but a lot of them are now paying for the premium version. Wordle, ця гра, вона допомогла New York Times здобути дуже багато нових глядачів, тобто тисячі нових глядачів, і вони стали підписниками. So think about this message. This is very important. For you to rebuild your publishing business, you can't just be a content business anymore. You have to be a product company, not just a media publisher, but a product company.
So what products can I create digitally? Not just create news content, which you have to, but also what products can I create? And if you change this mindset like this, there's good revenue to be had. Yeah. Отож, говорячи про перебудову вашого бізнесу, ви повинні бути заточені не лише на бізнес-контент, бізнес на основі контенту, а також ви повинні задуматись над тим, які можете саме продукти створити у цифровій площині, тому що вони можуть стати гарним джерелом доходу. So how do you create a product team? This is essential for you to rebuild your business. In the book, we talk a great deal about it. We give you lots of advice on how to create a product team within your publishing business. Отож, як створити команду по розробці продукту, яка буде працювати над новими продуктами? Ми в цьому підручнику дуже багато даємо порад стосовно того, як запустити цей процес. One of the key products is newsletters. Одним із ключових продуктів є інформаційні бюлетені. Newsletters are very versatile, the most versatile tool you have. Вони є найуніверсальнішим інструментом, який у вас є в наявності. They're conversion monsters. Вони є монстрами з перевтілення. They're very good, but you have to do them. А ви так і називаєте? Перетворення, це теж не воронка продажів, а перетворення аудиторії, яку ти познайомив з чимось. Добре. So, you know, they say that email is the best thing on the internet. It's like a cockroach. You know, everybody's trying to kill email. You can't kill the email. It keeps coming up. So, and newsletters are very welcome emails. Email is very personal. So if you get a good newsletter, you open it, you read it. Most people do that. Yes. Імейли все ще є одним із найкращих речей в інтернеті, і всі кажуть, що вони ніби ті таргани і намагаються їх убити, щоб ними більше не користуватися, вони все одно десь вилазять і постійно є актуальними. А інформаційні бюлетені є найкращими із імейлів, тобто ті, які люди радо отримують, тому що це щось особисте. In some cases, you can rebuild a business where instead of the website being your destination, the newsletter is a business model on its own. Yeah. І ви можете перебудувати свій бізнес таким чином, де інформаційний бюлетень буде сам по собі вашою бізнес-моделлю. You can get reader revenue for people who pay for the newsletter and they don't always visit the website. Ви можете отримувати дохід також від оплати людей за інформаційний бюлетень, але при цьому вони будуть дуже рідко відвідувати веб-сайт. So good newsletters paid for are happening everywhere. Yes. Отож, інформаційні бюлетені, якісні інформаційні бюлетені, за які отримують оплату, це також популярне явище. And it's perfect for first-party data, getting the data. Email newsletters are perfect for that. Вони є ідеальними для того, щоб отримати, зібрати дані саме, тобто дані, власні дані про читачів. Okay. Let me begin to conclude. Let's talk about audio. So the audio, I'll talk about this. The boom we had in podcast has given birth to the audio story boom. Той бум, який ми отримали на основі подкастів, він дав поштовх народженню аудіоісторії. People now want to not just read your story, but listen to your story. Тепер люди хочуть не лише прочитати вашу історію, вони хочуть її почути. So we're back to the spoken word as a primary medium. It's a very interesting phenomenon. And you can buy the technology from Google. It's free actually. You can get it. And you can do audio versions of these stories. So when you click on it, you don't just read it, but you listen to it. And this could be done in an automated way. І ми бачимо, що розмовне слово знову стає найпопулярнішим. Тобто ми повертаємося до того, що розмовне слово стає найпопулярнішим нашим способом донесення інформації. І можна, Google пропонує навіть безкоштовні технології для того, щоб можна було перетворювати ваші статті в аудіотексти. So in the book, we talk about how to turn written articles into audio articles. It's different than podcasting. It's just audio versions of your stories. People really want them. Yes. В цьому підручнику ми також розказуємо, як перетворити письмовий текст в аудіотекст, і це відрізняється, звісно, від того, чим є подкаст. Okay.
Artificial intelligence, everybody's talking about this. What does it really mean for journalism? What does it really mean? Okay. Штучний інтелект, що він представляє собою саме в журналістиці? The first thing to understand is that AI is part of Web3. Перше, що варто зрозуміти, що штучний інтелект є частиною Web3. So Condé Nast, for example, is already working on, imagine the internet without browsers. Уявіть інтернет без браузерів. І тут було прикладом наведено Condé Nast, журнальне видавництво. How does that work? Okay, there's no Google Chrome, there's no Safari. How do I find the internet? Yeah? Якщо не буде Google Chrome чи Safari, як я тоді знайду інтернет? Дивно, правда? This is Web3. Web3 wants to get rid of the browsers. Якраз таки в цьому і суть Web3. Хочуть позбутися використання браузерів. So you will live on Telegram channels. Ви житимете на телеграм-каналах, WhatsApps. WhatsAppах. You will live on digital feeds. Це будуть цифрові стрічки. So Forbes Ukraine won't be a website anymore. It will be a channel. І, наприклад, Forbes Ukraine же не хочуть бути вебсайтом, вони хочуть бути каналом. How does that work? Okay. Як це працює? So this is a little bit of what Silicon Valley is thinking about. How do we, and this is the biggest threat to Google at the moment. Google could collapse if Web3 takes off with this concept. І це є найбільша загроза зараз для Google, тому що якщо цього не буде, то вони можуть провалитися. Yeah. And this is part of the discussion of what the metaverse will be. І зараз ведуться дискусії, як виглядатиме метавсесвіт. And the idea is that you build your own internet. Ідея полягає в тому, що ви будуєте свій власний інтернет. So you create your own browsing experience and you put in there all your channels. Власний досвід завантаження, і ви туди включаєте власні канали. Okay, it's too early to talk about this here in Ukraine, but I'm telling you, this is coming. And this is a big discussion at the moment. Will it happen? Will it not happen? We don't know. But you need to be prepared for this. В Україні, звісно, зарано ще про це говорити, але я вам розказую те, що на нас чекає. Чи трапиться ще чи ні, але ми гадаємо, що можливо. You have all built websites. Ви всі створювали вебсайти. You may have to stop your website or do something else. So it's becoming like, oh my gosh, I'm just getting my head around websites and now no browsers. What's going on? Crazy world. So this may be coming. I'm not saying it is, but it may be. And there's a big battle between those who say we want the old web where it was free, open, browse, find anything. And other people are saying, no, the future is channels. І ви, напевно, здивуєтеся, тому що ви, можливо, тільки почали добре орієнтуватися в тому, як працювати з вебсайтами, а тут їх треба вже закривати і починати щось нове. Як це має бути без браузерів? І існує, і ведеться вже, так би мовити, така суперечка, скажімо, між тими, хто віддають перевагу старій мережі, старому вебу, де все було безкоштовне, будь-що можна було знайти, і тим, хто виступають за нові зміни. Okay, artificial intelligence. You should be experimenting with it for reportorial journalism. З штучним інтелектом вам необхідно поекспериментувати задля репортажної журналістики. Sports updates. This team is winning. They scored this goal. This happened. Sports journalism, artificial intelligence, very good match. Оновлення спортивних новин, наприклад, про те, хто який гол забив, і самі останні новини зі спорту. Якраз таки плюс штучний інтелект – це ідеальна концепція. Financial reporting. Фінансова звітність. Local journalism, very local. І локальна журналістика. So AI is doing a lot of good volume for reportorial journalism. Штучний інтелект виконує великі обсяги саме для репортажної журналістики. But artificial intelligence has no conscience. Але у штучного інтелекту немає свідомості. And conscience is the essence of intelligence. Ну, а свідомість – це є сутністю розуму. So don't get great expectations.
Because it's not going to solve a lot of problems, yes? Тому і нехай у вас не буде якихось надзвичайно великих надій з цього приводу, тому що немає свідомості. Technology is a means, not an end. Тому що технологія – це спосіб, але не кінцева версія. You need to listen to your editors Вам треба прислухатися до своїх редакторів and to their human intelligence і саме до їхнього more than you розуму. do to artificial intelligence. Більше орієнтуватися на людей, скажімо, з професіоналів, аніж на штучний інтелект. Your editors will make you the money. Тому що саме ваші редактори допоможуть вам заробити гроші. Okay, the next big thing, NFTs. Наступне велике таке прорив поняття – це NFT, тобто Everybody's saying this is the future. за ними в майбутнє, це невзаємозамінні токени. Is this the next revenue stream for the future? Чи є це майбутнім потоком доходу майбутнього доходу? No, Ні. it's a fad. Це лише примха. Unless you all have your savings in cryptocurrencies or bitcoins. If you believe in that, buy NFTs. Go ahead, be my guest. Якщо тільки ваші заощадження у вас в криптовалюті, то тоді, будь ласка, можете. Yeah, you guys in Ukraine should start doing NFTs. It's okay. І можете тоді займатися невзаємозамінними токенами. Okay, and the last thing, which is very, very important here to, at the Journalist Solidarity Center is visual investigations. І остання дуже важлива тема – це This is going to візуальні. be very, very important that you guys develop these tools. Yes. Буде дуже важливо, щоб ви могли напрацювати інструмент візуальних розслідувань. In the book, we show you lots of the best examples on how to do visual journalism. Yeah. У підручнику наведено безліч прикладів того, як здійснювати таку журналістику And visual investigations. і вести візуальні розслідування. And you live in a world, there's the kinetic war of, unfortunately, bullets and tanks and contact. Then there's the economic war, there's the diplomatic war, and then there's the information war. And you're winning this war, which is fantastic. Globally, the Ukrainian communication is fantastic. But you gotta keep at it with really good visual investigations. Тому що зараз ведеться війна на всіх фронтах, так і на кінетичному, і на економічному, і на дипломатичному, і на інформаційному. І є дуже гарна новина, це те, що інформаційну війну ви виграєте, тому що українська комунікація глобально виглядає просто фантастично. Тому вам треба освоїти ще цей інструмент саме візуальних розслідувань. Yeah. This is very important. When we ask people globally, why do you subscribe? If you ask people, why do you subscribe to Netflix? Oh, good movies. It's interesting, fascinating. Oh, okay. When you ask people, why do you subscribe to a news organization? They say fact-checking. Коли людей запитуєш, чому ви підписуєтесь на Netflix, вони кажуть, що там дуже цікаві фільми. Коли запитуєш, чому підписуєтесь на новинну організацію, вони говорять, тому що вони використовують факт-чекінг. I check Facebook, I check Twitter, I check Instagram, TikTok. Do I believe this really? What is really happening? Go to a news organization. Yes. Тому що я читаю новини на Твіттері, в Інстаграмі, і в Телеграмі, і в багатьох інших таких чатах, але мені потрібна перевірка цієї інформації, тому тоді я звернуся саме до новинної організації, аби дізнатися, чи вони правду пишуть. So a pandemic without journalism, unthinkable. Тому що пандемія без журналістики – це щось просто неймовірне. A global war in Europe without journalism, unthinkable. І те ж саме можете сказати про глобальну війну в Європі. Це немислимо. So you need to have a brand that your audience believes and trusts. Тож ви маєте, у вас повинен бути той бренд, якому люди будуть довіряти. And 83% of all the information we perceive is visual. 83% інформації, яку ми сприймаємо, є візуальною. So data visualizations are really the most compelling way of telling the story of the pandemic, and now the best way to tell the story of this conflict, right? They're big drivers of subscription. People love to understand this is what happened in Bucha before and after. This is the satellite. This is the evidence. I can prove this. Let me visually show you what is really happening. And this, you must develop the skills. If all you're doing is text-based journalism, with, unfortunately, with paper, this is all we have. That's all we can do. A photograph, a headline, the body, and then the copy, right?
with visual, I can give you so many more dimensions of the story. So you need to really, really develop this. Could you go back to the one that... Yes, of course. Візуалізація даних стала також одним із найпереконливіших способів для того, щоб розказати історію. Це було так під час ковідних часів, і це так само зараз стало під час війни. Тому що, наприклад, коли ви показуєте людям інформацію, щоб вони зрозуміли, що вона є достовірною, так, ви показуєте, наприклад, бучу до і після, ви використовуєте супутникові знімки. Тобто ви можете проілюструвати цю інформацію в значно більшій кількості вимірів, ніж якщо це вона була на основі тексту, як, наприклад, представлено в газетах. So we just show you very good examples. You can look in the book of the best examples, how to copy these models and how to do this properly. Yeah, there's some really simple software you can use to tell these stories. І в підручнику представлені прості поради, підказки, як саме це здійснювати, а також програмні забезпечення, які допоможуть вам у цьому. Okay, and finally, very, very important message. Get the hell out of social media. І дуже важлива порада, так, це, будь ласка, відходьте від соціальних мереж. Get out. Ідіть геть звідти. There's no reason why you are giving all your content for free in Facebook, in Twitter, and all these platforms, right? Немає логіки за тим, щоб давати свій контент безкоштовно у всіх цих пабліках. Digital first does not mean social media first. Тому що це спершу цифровий контент, це не значить, що це спершу соціальні мережі. Now everybody's like, oh, we're going to put our content on TikTok. TikTok. Зараз всі дуже так зацікавлені в тому, щоб контент був у TikTok розміщений. The hell with TikTok. Та ну його той TikTok. They're selling you their platform again. We're falling in the same trap. Ми постійно потрапляємо в одну ту саму пастку, вони просто продають нам свій бренд. You have to be in these platforms, but always linking to your content. Never ever giving more than just the headline. Ви повинні мати контент представлений у TikTok, але завжди має бути прив'язка, посилання саме на ваше видання. Money is made where the article is viewed. Гроші заробляються там, де є перегляд статті. If people see your content on TikTok, TikTok will make the money. You will not make the money. Якщо люди бачать ваш контент у TikTok, TikTok буде на цьому заробляти, а не ви. If people read your content in Facebook, Facebook will make the money. You will not make the money. Те, що саме стосується Фейсбуку. Oh, now we're going to engage with publishers. Google is going to engage with publishers. All that. It doesn't work. Unless you make your site a destination, you'll never make money from your content. It's over. It's over. Ви повинні зробити ваш сайт тим остаточним пунктом призначення. Якщо ви цього не зробите, то ви ніколи не будете на цьому заробляти гроші. So I need to talk about print. So with print, it's very, very important that you don't give up on print, but change the frequency. It's okay to change the frequency, right? And charge more for the print version if you change the frequency. Стосовно друкованих ЗМІ, порада буде тут їх, звісно, не покидати, так? Тобто, але порада в тому, щоб, можливо, друкувати не так часто, щоб випуски виходили не так часто. Це, по-перше. По-друге, ви можете просити більше за друковану версію. So in the book we talk about what to do with print in a digital first world. We give you some good advice on what do I do with print now. So the short answer is don't give up on it yet. Keep printing, but change the frequency and increase the price. Отож, у цьому підручнику ми вам даємо поради, що робити з друкованими ЗМІ в той час, коли є великий бум цифрових ЗМІ. І, по суті, порада звучить таким чином, що не здавайтеся, продовжуйте друкуватися, але змініть частоту випуску і підніміть вартість. Print is not the future. Майбутнє не за друкованими ЗМІ, but is a bridge to the future. Але воно є мостом у майбутнє. Don't let it crumble, don't let it collapse. You need to cross that river. І не дозвольте, щоб так сталося, що цей міст рухне, тому що треба ж все ж таки перейти через річку. And in most cases it will always be part of your future. It will be one part of the business model. І завжди друковані ЗМІ, вони будуть однією із складових бізнес-моделей. The key sentence is you need to become digitally sustainable before you become print unsustainable.
І ключова позиція – це вам треба бути сталими у цифровій площині, перш ніж ви станете не сталими у друкованих ЗМІ. But don't give up on print. I'm digital, I'm shutting down print. That doesn't make any sense. Okay. Але не опускайте руки саме, тобто не здавайтеся і друкуйтеся. Не тільки не через те, що ви стали цифровими, повинні покинути друковані ЗМІ. Ні, продовжуйте. To sum up, 5 innovations, one single strategy. These are the 5 innovations. Отож, в підсумок ми говорили про одну стратегію 5 інновацій. Зараз перед вами були 5 інновацій. And again, you have to experiment with those 40 business models. Необхідно експериментувати з тими 14 моделями. But there's only one single strategy. Але стратегія одна. You need to reinvest in quality journalism. Вам треба реінвестувати у якісну журналістику. And it can be war reporting, it can be consumer reporting, it could be local reporting, it could be fashion reporting, it could be, cooking, whatever information, you need to reinvest in that content, right? І це може бути будь-який контент. Це може бути воєнний контент, споживчий контент, про моду, може бути локальний контент, що завгодно, але він повинен існувати. Because only journalism will save journalism. Тому що лише журналістика може врятувати журналістику. Digital subscriptions to gaming will not save you. Digital subscriptions to events will not save you. What will save you is people paying for your content first and foremost. Цифрові підписки на, скажімо, контент, який пов'язаний із іграми чи з організацією заходів, вони вас не врятують. Вас врятують лише платні підписки. And we're in this moment in history where we can now build a business based on this because people are willing to pay for content. І зараз ми якраз таки на тому етапі в історії людства, що ми можемо побудувати на цьому бізнес, тому що люди готові платити за контент. Thank you very much. Дуже вам дякую. Thank you. Okay, so I believe there's a question. Так, дуже дякую пану Хуану і дуже дякую нашій перекладачці. В нас є запитання в чаті. Запитання перше від Тетяни Щербатюк. Вона питає, чи правда, що місцевим локальним виданням, щоб запустити підписку, треба обрати специфікацію? Тобто, чи новинні ресурси не мають перспективи? Щоб запустити підписку, треба обрати специфікацію. Треба спеціалізуватися в чомусь. Чи мають перспективу звичайні новинні ресурси? Чи треба спеціалізуватися? So thank you so much to both to our brilliant speaker, Mr. Juan Señor, and to the interpreter. And now we are looking in the chat and we have the question from Tatiana Sherbatyuk. And she's asking the following. Is it true that the local media outlets, in order to launch, the subscription, that they need to select some specialization? Can the regular news outlets be able to do it? Yes. Specialization is the most important thing when it comes to subscription, right? That you have something unique that nobody else is doing. Так, насправді спеціалізація – це найважливіше, коли мова йде про запуск підписки, тому що ви маєте мати щось унікальне, по що до вас прийдуть підписники. You cannot sell a subscription to more of the same. You have to find your niche. Ви не можете продати своєму підписнику те, що є скрізь, щось таке, що подібне у всіх, так? Ви маєте зайняти свою нішу. So, for instance, if I am, in Mykolaiv, for instance, I would do specific journalism on the port, on the business of the port, or Odessa, the business of the port, talking about shipping. All the journalism around the port, the shipping, and so on. If you find those specific aspects of my city's industry and daily life, what are the engines of daily life in Odessa, in Mykolaiv, in these specific cities, and then do specialized journalism on that.
Якщо, наприклад, я би проживав у Миколаєві, чи якби я працював у Миколаєві, то я би тоді писав про бізнес, портовий бізнес, все, що відбувається, що пов'язане із кораблями, скажімо. Тобто вам необхідно знайти якийсь специфічний аспект того чи іншого міста, так, як виглядає щоденне життя в Одесі чи там в Миколаєві, і саме зосередитись на ньому. Дякую. 2 запитання від Сергія Чернявського. Перше, пане Хуан, назвіть, будь ласка, 3 успішні моделі передплати серед національних інтернет-медіа в Україні і серед 2 регіональних, якщо ви знаєте. And now the question is from 2 questions from Sergei Chernyavsky. Please name 3 successful models of subscription on the national media outlets and the local ones. Good. So, for instance, for a good example is Spain has very good. Spain is very similar to Ukraine in terms of regional and national dynamics. We have a similar distribution of different ethnic groups. І я би назвав тут Іспанію. Вони дуже є подібними до України стосовно саме регіональної національної площини. Та в них такий самий же є розподіл етнічних груп. So, for instance, in Barcelona, nobody will subscribe to something from Madrid. Наприклад, в Барселоні ніхто не підпишеться на якесь видання з Мадриду. And in Girona, which is northern Catalonia, north of Barcelona, nobody will subscribe to something from Barcelona. А в Джидоні, наприклад, ніхто не підпишеться ні на жодне видання із Барселони. So you can easily sell subscriptions locally, regionally, and nationally, and people are willing to pay for it. Yes. Тож легко можна продавати підписки на локальному рівні, регіональному чи на національному. The experience in Europe at the moment is the following. In every home, more or less now, in middle-class homes initially, people subscribe to Netflix. The average home in Europe spends €100 a month in digital access and content. Okay. Зараз розкажу вам про досвід Європи. У кожному будинку люди підписуються, скажімо, на Netflix, і така підписка або будь-який інший цифровий контент, і така підписка в середньому складає €100 на місяць на одну сім'ю, якщо це береться середній клас. That's for mobile subscriptions, that's for data and so on. But €20 are for content. Це мобільні підписки і так далі, але €20 це саме за контент. Netflix, average Netflix, Disney or Prime or something else. Тобто звичайний Netflix, середньостатистичний Netflix, Disney або Prime. A national newspaper subscription. Підписка на національну газету. Pues Corriere della Sera, El País, Le Monde, The Guardian, the Times. Yeah. Чи це El País, чи це Le Monde, чи це The Times. Spotify. And one passion or 2 passions, magazines. І якісь 2 хобі чи пристрасть, до чого ви маєте. Це можуть бути 2 журнали. Whether it's motor cars, motorbikes, fishing, hunting, cooking. Yeah, so that's the average home in Europe at the moment. Yes. Тобто це може бути якийсь кулінарний журнал, який спеціалізується на риболовлі чи на на полюванні. Дякую. So €20 go to content subscriptions. Тобто €20 виділяються на підписку на контент. I think this should be your standard in Ukraine. I see no reason why this will not be the case in the next 2 to 3 years. Я гадаю, що саме такий стандарт має бути запроваджено і в Україні в наступні 2-3 роки. Ще одне запитання з чату, і готуйте ваші запитання, колеги. Значить, запитання таке: які оптимальні моделі просування для поширення контенту і для передплати серед діаспори для місцевих сайтів? Які моделі просування ви вважаєте оптимальними для передплати серед діаспори для локальних сайтів? So which optimal models do you of promotion of the subscriptions among the diaspora for the local website? Yes, nostalgia.
Ностальгія. Nostalgia. You need to sell them content that is related to nostalgia. Ви повинні продавати їм контент, який викликає у них ностальгію. That's the most powerful model for diasporas. Це найпотужніша модель для діаспор. We've done this all over the world with Hindu diasporas, with the South American diasporas in the United States, and they love nostalgia. Ми це вже провернули із хінду-діаспорою, із південноамериканською діаспорою в США. Це скрізь працює. So if you know that your readers come from a certain area, is that me? I'm the only one that has this. Yeah. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness. Okay. So we continue. Yeah. Okay. Yeah. Ну, оскільки сьогодні попереджали про загрозу, я they're saying that пропоную it's up to all of us. I mean, it's up to you, but they're saying that today we were warned about the threat. I think. Sorry, I'm so sorry. They're saying that. so we can finish and no, yeah. Okay. Можемо завершити, тоді відправимо. So nostalgia, yes. Тож моя відповідь була ностальгія. Okay. Yes. Я перепрошую, у нас з огляду, що ми ж готували і резервне живлення. Ми готували і резервне живлення сьогодні, і стаціонарне, тому дуже багато комунікацій, тому тріщить. Спасибі за чудову презентацію і цікаві поради, і відповідно тут все, попри те, що, на жаль, війна в Україні, але ми все одно бачимо, що є гарні поради, які можуть бути реалізовані, якщо все одно є бажання у видавців, зберегти і розвинути зв'язки з аудиторією. В мене просто питання, чи у пана Хуана було раніше якийсь досвід вивчення, відновлення місцевих медіа або локальних медіа в умовах війни чи конфлікту, з тим, щоб якось порівняти, чи вивчались там, десь, ми говоримо, Сирія, чи там Афганістан, чи, можливо, якісь інші гарячі точки, і, відповідно, чи можна якісь висновки робити для України. Works. It works. So much. The thing is that we have lots of communications here just on at the moment. That is why maybe it's noisy. So I would like to thank you for your very well-grounded presentations and good pieces of advice, for all the tips that you have provided. They're very worthy and very good. And we can see that despite the war, those pieces of advice are very reasonable and efficient. And I think it's possible to implement them if there's a will to retain the readers and to build up the relationship with them. And as for my question, have you had the experience of recovery of local media in conflict? Maybe these could be examples of Syria, Afghanistan, and which then concluding remarks you could give us, which are the conclusions that you drew out of that research, perhaps? The great journalism brands in history have often been born out of conflict. So Gazeta Wyborcza is born in the Solidarnosc. The Times is born in World War I. So whichever brand is out there today, really doing quality journalism, the bond that you develop with your readers is so strong
that in a year's time, there'll be subscribers for life. So this will become a subscriber for life. I guarantee you, this brand, with this generation, you know, you've been occupied for 8 months, you come back and this is your first contact with the news media brand, your association psychological is forever. So this is a very important moment for launching new brands or for connecting with people. They'll stay for you forever. So everything that I've talked to you about, in a year's time, in 2 years' time, when this conflict is over, asking them for money, asking them for this, it's important. It's really, really important. So you're thinking of survival now, but if somebody is reading really escaping content about fashion, about cooking, about, you know, if they're finding that the journalism was there for them at this moment in history, this is where the great brands are born everywhere. Great journalism is born out of conflict. Yes, I think it was Heraclitus, one of the Greek philosophers, that said, you know, war is the father of everything. And I know it's difficult to understand it, but yes, what I said at the beginning of my presentation, great countries are born out of wars of independence, out of this conflict. So this sacrifice you have to pay for now only leads to a great nation. Yes, bad times make for great people, and yeah. So I think this is an important thing. Отож, гарні журналістські бренди, зараз якраз таки їхній час, і всі ті газети, всі ті, от, скажімо, ЗМІ, які друкують інформацію саме на даний момент, тобто вони народжуються як бренд і дають якісну журналістику, формують дуже сильний і міцний зв'язок з своєю аудиторією. Скажімо, такі, я наведу приклади, як газета «Виборча» або «The Times», які газета «The Times», вона народилася під час Другої світової війни. Всі вони формують сильний міцний зв'язок зі своєю аудиторією, тому що люди, які, скажімо, зараз до вас приходять в той час, коли ви висвітлюєте такі складні, скажімо, інформаційні події, вони залишаться з вами назавжди, на життя. Скажімо, ось також «Новий день» газета, так? Я гадаю, що ті підписники, яких здобули, чи читачі здобули з цієї газети, вони також залишаться з вами назавжди, тому що територія була окупована впродовж 8 місяців, і перший контакт, який вони зробили з журналістами, так, і з виданням, це була саме ця газета, тож вони з вами назавжди. А зараз прекрасний час для запуску нових брендів, тому що після того, як конфлікт завершиться, скажімо, через декілька, ну, просто коли завершиться, і поки ви зосереджені лише на тому, щоб вижити, і хто пропонує людям контент, аби відволіктися, чи це може бути кулінарний контент, чи про моду, чи ще щось, коли вони бачать почерк того, що закладено в цей контент для того, щоб їм допомогти пережити ці складні часи, розуміючи, що це якісний, хороший бренд, вони з вами і залишаться. Плюс це дуже відоме прислів'я грецького філософа, який сказав, що війна є батьком всього, отцем всього. І як я сказав на початку, що саме під час отаких конфліктних часів, під час війни народжуються прекрасні нації, а також під час війни за незалежність, це призводить до народження прекрасної великої нації. Yes, I am. Yes. Спасибо большое за вашу презентацию. И вы всегда, вот ваш Innovation Report, он всегда вдохновляет на ближайшее время, там, на год, на 2, потому что мы видим, как развивается вся индустрия. По поводу, несколько ремарок, по поводу NFT. Мы видели, что в начале прошлого года все говорили об NFT, после этого произошел их крэш. 90% просто исчезло. Следующее по поводу подписки и
подписки для развлекательные издания. Космополитен в США, для них наиболее attractive материалы – это как раз звезды, которые, с одной стороны, люди могут видеть везде, но они именно из-за этого подписываются на Космополитен. Вопрос. С ростом подкастов и видеоформатов, как их лучше монетизировать? То есть, с одной стороны, нам не стоит находиться как бы на площадках, но мы пока не видим, как монетизировать видео и подкасты, если мы не на YouTube. На YouTube для нас как бы понятная ситуация. Мы растим аудиторию, получаем деньги от YouTube и получаем деньги как бы от спонсоров. Вот, может, больше скажете вы про монетизацию подкастов и на каких платформах их монетизировать? Или можно их развивать просто как отдельное все-таки ютубовский канал, не связывая даже его с сайтом? Thank you for your amazing presentation, and I would like to comment on the few things. So, mentioning the NFT, I would say that there was a very big boom, and they were highly discussed in the beginning of the last year. But then, what has awaited for them was a big crash, and 90% of them have just vanished. And speaking about the subscriptions for the entertainment outlets, and speaking about Cosmopolitan in the US, you know, how they get their subscriptions. They are writing articles and just giving a lot of information on the celebrities, and that's why people actually subscribe. And so my question is, with the growth of the podcast and the video formats, how do we monetize them if we are not on YouTube, right? And because it's clear, when we are on YouTube, we are just increasing the, you know, the percentage of our audience there, and we get money from sponsors and from YouTube. But if it's not YouTube, so on which platforms should we monetize podcasts and the video content? So, you know, you should be on YouTube, but just give 1 minute or 1.5 minutes of the podcast. And then if you want to continue, then you go to your site and subscribe. It's very simple. So only give appetizers. So your strategy should be in social media, all I give is appetizers. And you cut it off. And if you want more, go to my site. So, yeah. To clarify the situation, so it means that on YouTube, they can just watch 5 minutes. Less than that. They Yeah. go to your website. Correct. And on the website, they can. And the website, initially, depending on your business model, initially you ask for a data wall. Okay, who are you? Good. If you want to continue, do this. Okay, subscribe. And the first one is free. The second one you need to pay for. But in social media, only appetizers, and you need to cut it off brutally. Don't give them 5 minutes, is too long. You need to give them, well, it depends on what the podcast is, but the idea is that you're, oh, wow, I like this. No, it's, and then you need to have that confidence. If you say, no, on YouTube, hopefully when people see the first one, it's good, then they'll go, it doesn't work. You have to cut it off. And the same thing with Facebook and everything else. You can't do any more of this sharing of the content directly on social media platforms. They're there as appetizers. You're the restaurant. You want somebody outside. It's like when you go to Andritsky Hill, right? And in the old days, it's like, you know, come to my restaurant, come and, you know, here's a little menu or have a little drink. Okay, that's free. That's social media. And then enter and pay. Треба бути на YouTube, але ви можете там продемонструвати лише 1-1,5 хвилини вашого подкасту. Якщо далі, якщо вони хочуть додивитися до кінця, вони мають перейти до
на канал, де у вас буде вже стояти запит на, по-перше, це зареєструватися, так, тобто сказати, хто ви є, а далі, відповідно, якщо ви хочете продовжувати користуватися, дивитися контент на цьому веб-сайті, ви маєте також і сплатити, тобто підписатися. І також зараз, секундочку. Плюс навіть на вашому веб-сайті перший перегляд може бути безкоштовний, далі треба сплачувати. Ви маєте просто на YouTube ваш контент, який ви будете публікувати, тобто саме подкаст, цих 1,5 хвилинки, це як аперитив у ресторані, тобто, щоб розгулявся апетит, що людина зацікавилася і перейшла до вас на веб-сайт, зареєструвалася і підписалася. Ви повинні вірити в себе і розуміти, що якщо у вас буде така стратегія, що ви подумаєте, добре, я зараз перше відео на YouTube, тобто подкасту, публікую повністю, людям воно сподобається, вони прийдуть за другим. Ні, ви зразу брутально все перериваєте і на корню, тобто зацікавите на якомога сильніше. І переставайте шерити свій контент у соціальних мережах, тому що ви з цього нічого не отримуєте. Колеги, враховуючи повітряну тривогу і те, що ми вчасно, я думаю, що ми маємо перш за все подякувати пану Хуану за прекрасну, надихаючу і таку настановчу презентацію. Нам є над чим подумати, є чим займатися. Хочу подякувати спілці за те, що нас прийняли, і ми разом, Асоціація видавців і спілка журналістів, проводимо сьогодні цю подію. Ще хочу через Хуана подякувати нашим колегам за кордоном, як він сказав на початку, що просили його приїхати для того, щоб нам допомогти. Ми в свій час, будучи в цьому році з Андрієм в Барселоні, просили допомагати нам бачити майбутнє і долати ті непрості часи, в яких ми знаходимося. То ще раз велика подяка і тримаємо контакт. До зустрічі в Барселоні. I see you.